20 de diciembre de 1943. A 25,000 pies sobre los cielos helados del norte de Francia. El B-17 Flying Fortress tiembla, sus motores zumbando con una intensidad ominosa. Un viento helado ala a través de la fuselage, while más leve temblor de la aeronave dada el peso del momento. En su interior, la tripulación guarda silencio. Cada hombre perdido en sus pensamientos, ajustado al ritmo de la misión. Pero la tensión es palpable, casi insoportable. Están a punto de cruzar hacia territorio enemigo. Y su objetivo está justo por delante. La tripulación puede escoger el clic amortiguado ajustando su mira. Su misión, golpear en lo más profundo del territorio ocupado por los nazis. Un bombardeo de precisión. Una táctica que la Fuerza Aérea de los EU lograba defender. La idea era simple. El bombardeo diurno significaba que podían ver. El objetivo, reducir daños colaterales y golpear con una precisión milimétrica. Pero el precio de la precisión era alto. La visibilidad significaba que el enemigo también los vería. Desde la cabina de pilotaje, el capitán Robert Bob Johnson mantiene las manos firmes sobre los controls. Mira a través del cristal helado. De la ventana del piloto, el mundo abajo, un lienzo borroso de gris y blanco. Su mente corre a 1000 por hora. Esta misión es parte de una estrategia más amplia y peligrosa para debilitar la industria de guerra nazi. Los estadounidenses habían rechazado durante mucho tiempo el método británico de bombardeo nocturno, que carecía de la precisión que la Fuerza Aérea consideraba crucial para derrotar en las potencias del eje. Bombardearían de día. Luego otro. Pero esa misma claridad que hacía que sus bombas fueran más letales, también las hacía vulnerables. Una voz suave resuena por el intercomunicador. 10 minutos para el objetivo. Prepárense para maniobras evasivas. Bob mira. Hacia atrás de su tripulación. El artillero de cola, el sargento Roy Miller, ajusta su mira. El frío metal de las dos ametralladoras calibre .50 brillando bajo las luces del techo. Las puertas del compartimento de bombas ya están abiertas, el poderoso mecanismo de acero, abriéndose el cielo como una bestia lista para atacar. Los hoyos de la tripulación saltan entre los instrumentos y las caras. No hay marca atrás ahora. Desde el rincón de su ojo, Bob ve la formación. No está solo. 4 B-17 más, cada uno repleto de ametralladoras y motores rugiendo con furia, lo siguen de cerca. La Luftwaffe sabe que vienen. Los cazas alemanes podrían estar en cualquier parte. No se trata solo de precisión, sino de sobrevivir. Respira, susurra Bob para sí mismo. Solo una oportunidad. Y entonces por radio, la voz del bombardero. Líder. Objetivo a la vista. Bombas fuera en 30 segundos. La tensión en el aire es casi insoportable. Esto no es solo una misión. Es una apuesta. Una que podría decidir el resultado de la guerra. Pero la verdadera pregunta persiste. ¿Sobrevivirán lo suficiente para ver sus bombas dar en el blanco? La primera ráfaga de disparos alemanes atraviesa el aire como un trueno. A los 25,000 pies. El sonido liga como un eco distante, pero dentro de la cabina, el impacto de la guerra se siente de inmediato. El primer B-17 en la formación sacude sus alas. Un destello de luz cerca el cielo. Un caza enemigo ha lanzado una ráfaga directa. Fuego a las 3 en punto. Grita el teniente Bill Tex Harris.
desde el puesto de artillero. Las ametralladoras. En los puestos laterales de la nave comienzan a vomitar balas. Pero las cosas alemanas son rápidos, demasiado rápidos. Como sombras en el cielo, se mueven con una precisión mortal, desvaneciendo y reapareciendo, siempre en ángulos difíciles. De anticipar, Bob Johnson mantiene la calma, aunque el sudor cubre su frente. Los aviones enemigos siempre aparecen cuando menos lo esperan. Y ahora los tiene todos a su alrededor. La visibilidad, que en teoría debería ser una ventaja, los pone en una posición vulnerable. Son visibles desde el suelo, y los cañones antiaéreos de la Wehrmacht ya están disparando sus proyectiles de alto explosivo perforando el aire. El destello del fuego antiaéreo es seguidor, una señal de que el infierno está a punto de desatarse. A través de la cabina, Bob puede escuchar las órdenes de evasión que llegan por el intercomunicador. Maniobras evasivas. Ahora, los motores rugen al máximo, y la B-17 gira violentamente hacia la izquierda. El avión se inclina, su barriga mostrando una vez más la amenaza que lleva dentro. Una bomba de casi 1,000 kilogramos, cargada con nitrato de amonio. Pero el peso de la aeronave no ayuda cuando está siendo atacada desde todas direcciones. Los cañones antiaéreos explotan a su alrededor como relámpagos, las piezas de metal volando por el aire. Un proyectil alcanza el motor derecho, un estallido. Ensordecido sacude el avión. El comandante de la nave, Bob, siente como el avión comienza a inclinarse, una señal de que la carga ha alcanzado el motor. Mantén la calma. Grita. No es solo su vida lo que está en juego. Cada hombre a bordo depende de su habilidad para maniobrar y mantener la calma en este torbellino de fuego y metal. Mientras tanto, en la parte trasera, el artillero de cola, Roy, es lo que mejor sabe hacer. La oscuridad dentro de su compartimento es total, excepto por las luces rojas que parpadean en el panel de control. Está tensando su cuerpo, su dedo sobre el gatillo, esperando el momento adecuado. Las cosas alemanas se acercan más. En su mente, la escena es clara. Los enemigos están a punto de atacar. Un solo error, y la nave entera podría irse pique. Un segundo después, un destello ilumina el cielo. Una explosión sacude al costado de la aeronave, y un grito corta el aire. La visibilidad que tanto esperaban ahora se convierte en su peor enemigo. La luz del día permite que el fuego antiaéreo los siga con precisión, y las cosas se acercan sin cesar. Nos están alcanzando, grita el bombardero. No podemos dejar que nos toquen. La batalla se libra en silencio y en caos, pero la pregunta se hace más fuerte en cada rincón de la nave. ¿Podrán seguir adelante, o esta será su última misión? Las maniobras evasivas no parecen ser suficientes. Un gruñido profundo lina. El aire mientras Bob Johnson empuja los controls hacia adelante, buscando escapar del alcance de las cosas enemigos. El B-17 tiembla nuevamente. El metal resuena bajo la presión del daño, y las alertas de los instrumentos comienzan a parpadear en rojo. El motor derecho sigue funcionando, pero se nota que está comprometido, su rendimiento empieza a bajar. Y con cada segundo que pasa, el riesgo crece. Maldita sea, Bob, es motor está a punto de salir volando. Grita el copiloto, el teniente Jack Ford. Tenemos que tomar una decisión ahora. Bob no responde de inmediato. Su mente está trabajando a toda velocidad,
necesitan ligar al objetivo, lo saben. La misión de hoy es crucial. No solo es un golpe en la maquinaria de guerra alemana, sino que el éxito de la Fuerza Aérea podría significar la diferencia entre ganar o perder la guerra en Europa. Pero con un motor comprometido, y el enemigo cerrándose cada vez más. El reloj está corriendo en su contradad, la voz del bombardero líder retumba en los auriculares. Bombas fuera en 10 segundos. Bob suelta el control del avión por un momento, y coloca sus manos firmemente sobre el volante. El objetivo está justo frente a ellos. Una instalación industrial clave para la producción de armas de la Wehrmacht. La precisión será todo. El bombardero está alineado. Las bombas, si todo sale bien, caen exactamente donde se necesitan. Con un último vistazo a la formación de aviones que los sigue, Bob asiente, sabiendo que el tiempo para hacer ha llegado. La bomba caerá en pocos segundos, y con ella, las consecuencias de la guerra se decidirá en dat la nave sigue temblando bajo el fuego enemigo. Pero nada puede detener lo que está por suceder. Bombas fuera. Ordena el bombardero en un tono que diga claro lo que está en juego. El rugido de las bombas cayendo a la tierra es un sonido feroz, pero en ese instante, Bob no puede evitar sentir el alivio de que finalmente su trabajo ha terminado, por lo menos en este frente. Pero antes de que puedan procesar lo que acaba de suceder, una ráfaga de fuego antiaéreo se estrella contra la parte izquierda del B-17. Una explosión saca chispas del costado del avión. La nave se tambalea violentamente. El grito de un artillero resuena en el intercomunicador. El ala izquierda está dañada. Se está cayendo a pedazos. El impacto es brutal. El avión se sacude violentamente. Y por un momento parece que el B-17 va a perder el control por completo. El peso de las bombas es demasiado para la estructura, y el motor dañado comienza a emitir un sonido extraño, como un lamento. Las luces de alerta parpadean, y la nave comienza a descender. La misión ha sido un éxito, pero ahora la supervivencia es la única preocupación. Manténganse firmes. Requen por su vida. Grita Bob por el intercomunicador, mientras lucha por mantener la nave en el aire. El aire dentro de la cabina se ha vuelto espeso. Todos están concentrados. El miedo palpable en cada respiración. No saben si lograron ligar de vuelta a casa. Pero, como siempre, la única opción es seguir luchando. En la parte trasera, Roy, el artillero de cola, se ha visto atrapado en su propio infierno personal. Con los cazas enemigos enrondando y el avión siendo sacudido, sabe que sus posibilidades de sobrevivir disminuyen con cada minuto que pasa. Sin embargo, no hay tiempo para dudas. El trabajo no ha terminado. A pesar de todo, el combate sigue. El terror se ha instalado en cada parte de la nave, pero la misión está completa. Pero lo que queda por saber es si el B-17 sobrevivirá a los destellos de fuego y las explosiones que los rodean. ¿Lograron volver a casa o será este el último vuelo de la Fuerza Aérea? El B-17 ya no es lo que era. El rugido de los motores, una vez orgullosos y poderosos, ahora suena como un suspiro exhausto. El avión está descendiendo lentamente, forzado por la pérdida de un motor y la tormenta de fuego enemigo que sigue cayendo sobre ellos. Bob Johnson lucha por mantener el avión en línea recta. Cada vibración que recorre la nave es una amenaza. Los instrumentos parpadean y se oscurecen.
Las luces rojas son un recordatorio constante de que el tiempo se acaba. A través del cristal empanado del piloto, Bob ve el paisage delgado y desolado de la campiga francesa. Su objetivo ya está detrás de ellos, pero la amenaza sigue viva. El viento que golpea las alas es como cuquillas afiladas, una prisión constante que parece advertirles de lo inevitable. Cada minuto que pasa parece una eternidad. El cielo, que antes estaba lleno de las y promesas, ahora se ha convertido en un vasto océano de gris y desesperación. Estamos perdiendo altura demasiado rápido. Grita Jack, el copiloto, mirando la agulla del altímetro, que designed como un metrónomo fatal. El ruido de las explosiones retumba en el fondo, como si las casas enemigos no se hubieran. Cansado de perseguirlos. Tense. Grita Bob, mientras ajusta los controls con la última reserva de su energía. La sensación de estar al borde del abismo es tangible. Todo lo que han hecho, cada sacrificio y cada enfrentamiento, podría desmoronarse en un solo segundo dat la radio comienza a emitir estática. La voz del comandante de la formación se corta por un momento, pero cuando vuelve a sonar, hay un toque de desesperanza en su tono. Bob, ¿puedes seguir? Esa formación no puede perder otro avión. Las palabras le golpean a Bob como una bofetada. No puede fallar ahora. No con tanta gente contando con él. Sin embargo, cada vez más, la tripulación se da cuenta de la gravedad de la situación. La sensación de estar a punto de caer se intensifica de repente. El intercomunicador resuena con la voz de Roy Miller, el artillero de cola. Tenemos compañía, señores, más casas a las 6. Nos están rodindo. Bob voltea hacia el control. De la nave, sin respuesta inmediata. Las casas alemanas no van a dejar escapar un blanco tan fácil. La amenaza se acerca como un animal herido, listos para acabar con su presa. La tripulación escucha el rugir de los motores enemigos acercándose. Y dentro del B-17, el tiempo se hace más denso. Cada segundo es una eternidad. Cada respiración un esfuerzo. El bombardero lighter por fin dice, casi en tono de despedida. Mantén el rumbo, Bob. Hazlo por nosotros. Los ojos de Bob se endurecen. Si hay una oportunidad, será ahora. No tiene nada más que perder. Mierda, grita Bob. Vamos a dar lo que tenemos. Y con eso, el B-17 gira abruptamente hacia la izquierda. La nave balanceándose peligrosamente. El sonido del aire cortado por las alas se mezcla con el rugido de las casas enemigos, más cercanos que nunca. La batalla final está a punto de estallar. Los hombres dentro del avión lo saben. La diferencia entre vida y muerte ya no está en sus manos, sino en el azar y en su habilidad para resistir lo imposible. Pero, mientras el avión se empacado, hay algo claro. La misión de hoy fue un éxito, pero ahora la supervivencia es solo una cuestión de suerte. Podrán volver a casa o se convertirán en un solo recuerdo entre las cenizas del conflicto. El B-17 ya no vuela. Se desploma, torcido y maltrecho, hacia la tierra que parece tan lejana al comenzar la misión. Bob Johnson y su tripulación apenas sienten el control que una vez tuvieron sobre la aeronave. El motor dañado está fallando rápidamente y el avión, que antes era una máquina de guerra poderosa, ahora es una jaula de metal destrozado, flotando en un mar de fuego, y desesperación en dat la sensación de queda es vertiginosa.
como si todo el peso del mundo estuviera aplastándolos hacia abajo. La tripulación, atrapada en sus asientos, grita en medio del caos, pero la gravedad o el rugido de las explosiones exteriores ahogan sus voces. El viento que entra por las rendijas de las ventanas golpea con furia, mezclándose con el sonido del silbido del metal resquebrajado. Cada segundo es un desafío, cada momento una amenaza inminente. Pero la misión está cumplida, aunque el precio se ve reflejado en el daño estructural que ya comienza a ser irreversible. La comunicación por radio se interrumpe de nuevo, esta vez por completo. El equipo ya no tiene contacto con la formación. Y aunque la tripulación sigue recibiendo órdenes, el sentido de aislamiento se hace cada vez más fuerte. En el aire ya no hay aliados. La nave va sola. Mantén el rumbo, Bob. Grita Jack, el copiloto, mirando desesperado los instrumentos. El horizonte ya está curvado. La visibilidad casi nula por el humo de las explosiones cercanas. Cada maniobra se vuelve más difícil, pero la urgencia de llegar a casa, de regresar a suelo seguro, empuja a todos. Estamos perdiendo velocidad. Si sigamos así, no vamos a poder. Bob. No termina la frase. No hay tiempo para desesperarse. Solo queda seguir luchando. Mientras tanto en la cola del avión, Roy sigue disparando a las cosas que se acercan, aunque sabe que la esperanza es escasa. La aeronave ya no es capaz de defenderse como antes. En su mente, los pensamientos de lo que podría esperar al final de este vuelo, si logran sobrevivir, no dejan de rondar. ¿Serán capturados por los alemanes? ¿Morirán aquí, sobre la fría campiga francesa? O lo peor de todo, la nave queda en pecado con todos ellos adentro, sin un grito de despedida. Pero el instinto de lucha no se detiene. A pesar de todo, siguen disparando, siguiendo el protocolo, esperando un milagro. Las ráfagas de fuego siguen iluminando el cielo. Roy aprieta los dientes, empapado en sudor, mientras su dedo continúa apretando el gatillo. Sabe que si no es su parte, la tripulación entera será en que la dad la tensión alcanza su punto máximo cuando Bob, con la vista fija en el suelo cada vez más cercano, empieza a ver algo familiar en el horizonte. El Canal de la Mancha era el hogar, o al menos la última barrera antes de cruzar a las costas británicas, donde la esperanza de aterrizar con vida podría hacerse realidad. Es el canal. Estamos cerca. Grita Bob con una chispa de alivio en su voz. Pero el sonido de un motor enemigo a su espalda corta el aliento de todos. Un caza alemán acaba de alanarse a su cola, dispuesto a hacer el último corte. El instinto de Bob se activa. Da un giro brusco a la derecha, forzando a la nave en una maniobra de evasión extrema. La B-17 se sacude violentamente, perdiendo en más altitud, pero la trayectoria hacia el canal sigue intacta. Vamos, por favor, murmura Bob, sus manos sudorosas, apretando el volante con una desesperación palpable. Los cazas enemigos siguen persiguiéndolos, pero el terreno debajo de ellos ya se acerca demasiado rápido. La nave ya no tiene la estabilidad que tenía al principio del vuelo, pero, de alguna manera, sigue en el aire. El Canal de la Mancha está al alcance, y la vida de la tripulación pende de un hilo. Es una carrera contra el tiempo. La tripulación mira hacia el horizonte, la salvación a pocos minutos, aunque lo saben.
Cada segundo podría ser el título. Y entonces justo cuando la nave parece estar a punto de desplomarse. Un estallido final sacud al B-17. Las ráfagas de fuego enemigo golpean el costado de la nave. La luz del día parece apagarse por un segundo. Un gruñido profundo se oye cuando la aeronave corta el aire, rozando las aguas del canal. Al bord de la destrucción total pero no se la tripulación. No sabe cómo, pero el avión sig vola en dio la última esperanza se convierte en una brutal verdad. Pueden lograrlo. Pueden sobrevivir. El B-17 ha tocado el agua del canal de la Mancha. No ha caído al mar, pero los metales desgarrados y los motores fallando lentamente no dan lugar a falsas esperanzas. Es una victoria inmediata. Han cruzado la línea de vida. Hacia el terreno aliado, pero el precio per ligar hasta aquí ha sido incalculable. La nave sigue volando a duras penas. El cielo gris y plamizo les recuerda que no están fuera de peligro en Suji tense. Vamos a hacer un aterrizaje forzoso. Grita Bob. Sus hoyos fios en la costa que se aproxima lentamente. La tripulación. Sabe que no hay más espacio para maniobras. Que este vuelo ha durado mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado. Pero algo dentro de ellos se mantiene firme. Un latido que se niega a rendirse, a pesar del caos y su alrededor. El avión. Ahora vuela a duras penas. El control cada vez más difícil de manejar. La línea de costa británica está al alcance de la vista, pero el ruido de los motores fallando y las vibraciones de la aeronave desgastada se sienten como una condena. Cada segundo que pasa es una amenaza más que pesa sobre ellos. Vamos, 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 murmura Jack, el copiloto, mirando fijamente el horizonte. No hay ninguna ilusión de suavidad al aterrizar. Saben que es probable que el avión explote al intentar aterrizar. Pero con es terror latente, el sentimiento de estar cerca de casa, de las fuerzas aliadas, es lo único que los mantiene en marcha. Roy, el artillero de cola, sigue disparando. Al casa enemigo, que los ha estado siguiendo durante la mayor parte del vuelo. Pero sus balas parecen más un susurro en medio de la tormenta que realmente una defensa. La prioridad ahora es la supervivencia. Pero algo en su pecho late más fuerte, mientras observa la costa que se acerca. Ha sobrevivido atento. ¿Podría conseguirlo hasta el final? Aterrizaje a la vista. Grita Bob, sus palabras llenas de una mezcla de alivio y desesperación. El avión sigue descendiendo, pero ya no es un descenso controlado. Es una caída forzada que el viento parece empujar en más rápido hacia la tierra. La sensación de caer es indescriptible. El aire golpea con tal violencia que parece que la nave se desmoronará de inmediato. Cada grano de arena en sus mentes parece un reloj que avanza inexorablemente hacia el impacto. El suelo se acerca rápidamente. La tripulación apenas tiene tiempo de reaccionar. Bob hace lo imposible para mantener el avión alanido, luchando contra la gravedad y los restos de un avión destrozado. El estómago de todos se aprieta mientras el B-17 ruge hacia su destino. El impacto es inminente. Y entonces, con un estruendo ensordecido, las ruedas del B-17 tocan el suelo británico. La nave se sacude. El tiarón de aterrizaje cruj bajo el peso del impacto. El avión rebota, derrapando de lado. El metal chillando y crujiente. El aire está lleno de polvo, humo
y escombros. La sensación de alivio es fugaz. Han aterrizado, pero el avión no puede seguir. Es una victoria a medias. Lo logramos. Lo logramos. Grita Jack, su voz cargada de incredulidad la tripulación, desbordada de emoción y agotamiento, mira el suelo bajo sus pies con una mezcla de incredulidad y gratitud. Apenas se pueden mover, agitados, sucios y con el cuerpo adolorido por él. Esters, en pueden escuchar el estruendo del avión que se ha detenido, los ecos del caos que acaba de terminar. Pero no hay celebración, solo un profundo suspiro de alivio. Fuera del avión, el sonido de los motores alemanes ya no se oye. En su lugar, llegan los ecos de la esperanza. Los hombres de la Fuerza Aérea, incluso los que aún no pueden comprender la magnitud de lo que acaban de atravesar, finalmente están a salvo. Pero el costo es claro. La misión ha sido cumplida. La precisión que exigieron, la decisión de volar de día, en lugar de hacerlo como los británicos, ha dejado cicatrices irreparables en el alma de cada uno de los hombres que sobrevivieron a esa jornada infernal. Para ellos, ya no es solo un número en la historia. No son solo los héroes anónimos de la Fuerza Aérea. Son los que desafiaron las probabilidades y regresaron, aunque el precio haya sido más grande de lo que esperaban. ¿Serán recordados? ¿Cómo se medirá su sacrificio en la historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que queda claro es esto. Ellos han sobrevivido, y la guerra no ha terminado.